So in the last class we discussed about the photoelectric effect, right? So there is another one experimental proof. So that gives the idea about particle nature and wave nature of the uh, that, photon, that is given by Compton effect. Compton effect. So is it audible properly, everyone? Sir. Okay. The next step is here Compton effect and the. So let us consider for this is applicable for free electron. This is applicable for free electron. And if photoelectric effect is applicable for bonded electron or bounded electron. But when in case of Compton effect is applicable for free electron. Just free electron. Even the other free electron so it is initially at rest. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು light ಬೀಳುತ್ತೆ. So let us consider this X-ray ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. X-ray ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. So let us consider its initial wavelength is lambda. Then after incidenting on this electron, it is getting reflected, diffracted in its direction with another wavelength lambda prime. Electron ಹಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, electron free ಇರೋದ್ರಿಂದ this also moves in this direction. ಇದು ಕೂಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಐತಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ, there is m naught ಅಂತ ಐತಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ವಾಸ್ m naught. When it starts to move, it is going to possess the energy E. Correct? It's the recoiling. It's the velocity of, it's a energy of recoiling of electron ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So energy of electron. Okay. Energy of electron. So ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇವ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇವ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು. Initially, if it is at rest, its mass is going to be m naught. When it starts to move, its mass becomes m. That is equal to m naught divided by square root over 1 minus v square divided by c square. The relativistic mass variation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay. So that is the main part of this concept. ಏನಿದೆ ಏನು ಫೋಟಾನ್ ಒಂದು ಎಮಿಟ್ ಆತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಫೋಟಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಈ ಅಂತ ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿದ್ದದ ಅದಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದೇನಿದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಂತ ಅನ್ಬೋದು? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು. So by the principle of if I take this is a theta, this is a phi of diffraction of the photon, this is the theta of equal ಆಗಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ರಿ ಅವು, ಫೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. This phi is called as diffracted angle of a photon. Theta is the angle at which electron moves. Okay. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Diffracted photon ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or scattered photon. Better call this one as scattered photon. So this is scattered photon. Scattered photon. Therefore, by the conservation of momentum, ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ್ದೋ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. Linear momentum. So we can rewrite that equations. ನೋಡ್ರಿ, initially ಬರೀ ಫೋಟಾನ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಎನರ್ಜಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? Look at that. ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೀಳಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ, ಅದು ಕಟ್ಟ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ, ಅದಟ್ಟ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟಾನ್, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಫೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ತರ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ? ಬಿಕಾಸ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂಥರ ಇದೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಟ್ಟ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಇದು ಫೋಟಾನ್ ಕಟ್ಟ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೋಟಾನ್ ಕಟ್ಟ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಏನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಟ್, ಇದು ಕಟ್ಟ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೋಟಾನ್? P is equal to h divided by lambda. Because the photon ಅದು ಲೈಟ್ ಅದ. ಮಾಸಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ MOE ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು.
ಬಟ್ ಮಾಸ್ಲೆಸ್ ಐತಿ, ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸಂಬಂಧ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ h is equal to h by lambda. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪಿ ಐ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟಾನ್ ಬೀಳ್ತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟಾನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಫೋಟಾನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇರೋ ವೇವಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ರೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ E is equal to ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? hc divided by lambda ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೈ ಅದ, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಐತಿ, ಇದು ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? when it shares some of the energy to the electron, then its energy becomes photon scattered and photon energy becomes hc divided by lambda prime. So this is less actually, therefore wavelength compared with the incident is more here. Then the electron energy is defined when the relativistic energy defined ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು. So by the conservation of momentum, how can we write that is initially as it is moving within a wavelength lambda, so that momentum of the sun is given by p is equal to h lambda. So p is equal to h by lambda. What is the photon scattered photon momentum and define ಮಾಡೋರು? If I call this is a phi angle ತೋನಿ, theta angle ತೋನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು along x axis ಅಷ್ಟ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, x axis ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, along y axis ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So this along y axis and this is along x axis. So if you calculate any ನೋಡ್ರಿ, initially pi initial momentum is equal to only p is equal to h divided by lambda, but after collision there is pf along x direction, because ಇದು ಕೂಡ x direction ಘಟ್ಟ. initially y direction, what is the initial momentum of the photon along y direction? It was 0. So after the collision final momentum along the x direction is equal to ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? is equal to h divided by lambda prime ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. phi angle ಆದ್ರೆ x axis ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಇದು p prime ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So p prime cos phi. Not about y axis, this is p prime sin phi ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ x axis ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಇದಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ p. ಹಂಗಿದ್ರೆ x axis ಏನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು? p cos theta ಬರ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲಾಂಗ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ p sin theta ಬರ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಲಾಂಗ್ y axis ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ momentum of the photon, scattered photon with angle cos phi, plus momentum of the electron with the cos theta. Right? Then along y direction ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? y direction you can write that is pf final y direction is equal to pi cos phi sin phi, p prime sin phi, prime sin phi. then ಇದು ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದು ಮೈನಸ್ p sin phi sin theta. So ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಅಲಾಂಗ್ x axis ಅಲಾಂಗ್ ಬರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ h divided by lambda, that is equal to p prime cos phi plus p cos theta, p cos theta. then y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, initially it is 0, finally it becomes p prime cos phi, so it's sin phi minus p sin theta ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Where theta is the angle scattered by the electron, angle of the scattered electron, and cos phi is the angle of a scattered photon. Therefore I can rewrite that one as h divided by lambda is equal to p prime can be written as h divided by lambda prime, then cos phi, then plus pe cos theta. Then here it becomes p prime, that is h divided by lambda prime is equal, sin phi is equal to pe cos theta. So this is what. So this is along by the conservation of momentum. According to the conservation of mass and energy, according to conservation of mass and energy, ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ? ಸೊ ಬೈ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ
hc divided by lambda, because h by lambda ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ hc by lambda ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೂ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಇತ್ತು. that rest mass is given by m naught c square, ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಇದು. after collision ಅದರ ಎರಡರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. so that I will write here, see, like this. It's a, you know, initial energy of the photon, that is photon or x-ray ಅಂತ ಕರೀರಿ, better x-ray diffraction ಇದು. okay, so photon energy ಏನಂದ್ರೆ hc divided by lambda ಅಂತ. before the collision, what is the energy of the electron? Energy of the electron is equal to m naught c square. This is called as rest mass energy of the electron. Rest mass energy of electron. okay, similarly ನಾವು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, incident light the photon, ಇದು incident first initial photon electron. after collision is the final energy of the photon ಏನಾಗ್ತೈತಿ, hc divided by lambda prime ಆಗ್ತೈತಿ. final energy of the electron ಏನಾಗ್ತೈತಿ, that is going to be, that is p square c square plus m naught square c power 4. it's a relativistic energy. so E is nothing but here relativistic energy ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ, relativistic energy. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಲೆಟರ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು, ಎರಡು 4 ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನನಗ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅನ್ನೋದೇನು, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅನ್ರಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ray, scattered wavelength. ಇಲ್ಲಿ here which one is more, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತದ ಫಸ್ಟ್ನೇದು, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ more, while this energy of this scattered is less. ಇದರ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, this should be less and this should be more. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ತೈತಿ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. therefore what is the shift in this wavelength, ನೋಡ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ. ಇದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಗೂ ಫೈನಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು here ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ರೈಮ್ minus lambda is equal to, that is h divided by m naught c into 1 minus cos phi ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇದು 1 minus cos phi. m naught, what is this m naught here? m naught is rest mass of the, is this m naught? m naught is rest mass of electron. What about here h is Planck's constant, is, you know, angle of scattered angle of the photon, scattered angle. Okay. Therefore this lambda minus lambda prime minus lambda is defined as delta lambda, that is change in the wavelength, that is equal to h by m naught c ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, lambda c ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. this lambda c is called as Compton wavelength. Okay, Compton wavelength. Next into 1 minus cos phi ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, 1 minus cos phi. So this is what exactly Compton shift is called as Compton shift. Okay, this lambda c is equal to h divided by m naught c, mass of the electron ಮತ್ತು speed of the light h and substitute ಮಾಡಿದರೆ we get that as 2.426 into 10 to the power of minus 12 meter ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ನೋಡ್ರಿ cos phi equal to ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, cos phi is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಂತದ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತೈತಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಆಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಫೋಟಾನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, phi is equal to 0, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ,
grazing collision ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. grazing collision of photon and electron. ಅವಾಗಲ ಡೆಲ್ಟಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ cos phi is equal to 0 ಆದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು, 1 1 minus 0 0, therefore change is equal to 0. phi is equal to pi ತಗೋರಿ, ನಾವು phi is equal to pi ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ phi is equal to 5 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ cos pi is equal to -1, minus of minus plus 1, so therefore 2 lambda c ಬರ್ತದೆ. 2 lambda c ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, this shift is here maximum shift to minimum shift. ಇದು ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ತಾನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತ ತಿಕ್ಕೋರ್ ನೀವು, ಈ ಏನದ ಫೋಟಾನ್, ಇದೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್, head on collision, this is grazing collision, therefore phi is equal to pi and pi is equal to 0, then delta lambda is equal to 0, this is delta lambda is equal to 2 lambda c. This is what exactly the Compton shift is. And moreover, main property of this one ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ Compton effect ಅಂದ್ರೆ, this is going to explain about the particle nature of the wave. Remember, so wave ಒಳಗಡೆ particle nature ಅದ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ಟು collide ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು particle ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, collision, head on collision. Therefore this collision is going to be it is going to exhibit the phenomena of particle nature, or this phenomenon will be exhibited by particle nature. Especially Compton explained it by using particle nature of the wave. So this theory explains about particle nature of wave. Particle nature of wave. Particle nature of wave. Okay. And next is what we have completed that Compton effect and everything, right? Yes. Next concept is about regarding the Heisenberg conservative principle. Heisenberg conservative principle ಏನು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ? Heisenberg conservative principle, Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. What exactly this Heisenberg uncertainty principle tells? So momentum and electron, position, momentum and position of an electron cannot be determined at same instant precisely. Correct? So you cannot calculate its momentum and its position at the same time. So that is nothing but a Heisenberg uncertainty principle. ಏನಿದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದ ರೀ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್. ಈ ತರ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಮೋರೋವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 dimensional ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. 3 dimensional ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಒನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್
momentum, especially this momentum main ಹೇಳಕ್ ಹೊಂಟದಂದ್ರ it is going to tell us about velocity. ಅದರ ಮೋಷನ್ ಅದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನಿಂತಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೋದಂಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we treat that as like this dot ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಾಟ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅದ, ಹೌದಾ? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಐಡಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳೋದು ಅದೇ, ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಇದಿಷ್ಟಾಗ ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಸರ್ಟನ್, ಅದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. So the Heisenberg density principle is given by like this. Yes. This is actually the wave nature of a electron around the nucleus. ನಿಮಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದಂತೆ. Here I will paste, so look at this. And moreover ನಾವು ಒಂದು ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಈ ತರ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ this concept of motion of the electron around the nucleus is completely wrong. Diagram ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. then I'll put a orbital wise of the wave nature ಹೆಂಗ್ process ಮಾಡ್ತೈತಿ. actually Heisenberg density principle ಬಹಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅದ. ಸರಿ, ಯಾವುದು ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್, ಅದು ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಬ್ರೊಗ್ಲಿ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತದ ಅಂದ್ರ ಅದು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Second, देखो पेस्ट ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. Yes, let's check this. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಬ್ರೊಗ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ ಬಂದು ಮಾಡಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬೋರ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. n=3, n=4, n=5, n=6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಹಿಂಗ. ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ವೇವ್ ಅದು ಓಡಾಡತ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅದಂತ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ತರ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕ ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ, ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇನ್ ನಾವು ಡಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಾಟ್ ಏನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನಮ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಳಗದ, ಒಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾಲದ. ನಡುತ್ತದ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ ನನಗ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟ. ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೇವ್ ನೇಚರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ that ಡಿ ಬ್ರೊಗ್ಲಿ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫೋರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರ್ ಎದಪ್ಪ ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್.
ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ, ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ. ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಒಂದನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಜ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. That is what Heisenberg uncertainty principle is. Similarly, we write that when mathematical representation is given by mathematically, so we represent that one as delta x is a position, probability of getting the position value, into delta p greater than or equal to h cut divided by 2 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? I can write it as n h cut by 4 pi ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. n h cut by 2 this is. So our delta x delta p is greater than or equal to, we can even write h divided by 4 pi ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So that is what the exact value. And similarly h cut by 2 ಬರೆದ್ರು ನಡೀತದೆ. Then similarly same Heisenberg uncertainty principle position momentum ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ರಿ, ಇವನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Heisenberg uncertainty principle for energy and time, that is given by delta E into delta T, that is greater than or equal to h cut divided by 2. This is also Heisenberg uncertainty principle with time and energy. This time ಒಳಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಂಗ, ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಂಗ. ಹೌದು, ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. Similarly, even we can have another one relation, that is angular momentum and angular position. Angular momentum and angular position. And angular position is delta L into delta theta. Delta L into delta theta. That is also going to give us greater than or equal to h cut by 2. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದ, Heisenberg uncertainty principle. So which of the following Heisenberg uncertainty principle ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, which of the following is true ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಇವು ಮೂರು ಕೊಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ. Okay, so these are the main three types of Heisenberg uncertainty principles. Is that clear all? So next concept is, so that is what ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು angular momentum ಮತ್ತು angular position ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. So this is the main basic background regarding quantum mechanics. Okay, so there we have discussed about photoelectric effect, then quantum ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, so Compton effect ನೋಡಿದ್ವಿ. Then now we have discussed about what is that, Heisenberg uncertainty principle. Okay, de Broglie ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾವುದು ಏನೋ ಡೇವಿಸನ್ ಜರ್ಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಡೇವಿಸನ್ ಜರ್ಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬ್ರಾಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ನೋಡಿರ್ಲಿ ಅದ ಡೇವಿಸನ್ ಜರ್ಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇವರು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ, another one experiment confirmation of wave nature. Another one experiment confirmation of wave nature is also given by experimental confirmation of wave nature. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇವಿಸನ್ ಜರ್ಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಡೇವಿಸನ್ ಜರ್ಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ, they studied the diffraction of the beam of an electron from a surface of the nickel crystal. ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತಗೋತಾರ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೊಸೆಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ ಅಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್. ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ ನಿಕಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ದಿಂದ. ಸೊ ನಿಕಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ದಿಂದ ಎಟ್ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 5 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಾಗ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೇನ್ ಬರೀತಾನವ, 2d sin θ = n λ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಹೌದಿಲ್ರಿ?
ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ಲೇನಾರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿಕ್ತು, ಥೀಟಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ Pi. sorry, this should be 5. Yes, 2d sin phi is equal to ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬ್ರಾಗ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 54 ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಈಗ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇವು ಬರತ್ತವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಲಿ ಬರತ್ತವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಂಟದಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನು ಏನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಬರತ್ತದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ವೋಲ್ಟ್ 1000 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ 1000 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲಿ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಬರತೈತಿ ಎನರ್ಜಿ 10,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, kinetic energy of the electron ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ we are going to calculate that lambda. But lambda can be calculated divided by h divided by p ಅಂತ ತಗೊಂಡ, that is lambda is equal to h divided by square root over 2 times of m into energy of the electron into voltage of that one. Therefore, by having this one, we write that lambda is equal to h divided by square root over total h no constant ಅದ, mass of the electron constant ಅದ, charge of the electron e constant ಐತಿ. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ರೂಟ್ ಓವರ್ 150 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎದ್ರಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವೋಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಗ್ಸ್ 2d sin theta ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಸೇಮ್ ಅದ. ಫಾರ್ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ದಿಸ್ electron is also going to possess a wave nature na possess ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is what. Okay, so that is what Davison-Germer experiment they are going to prove by using Bragg's equation. So Bragg's equation ಮತ್ತು Davison experiment ಇಬ್ಬರದು contribution ಅದ. Electron is a wave ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. This is a Bragg's equation. So already ಆಗ್ಯದರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Okay, therefore now next let us enter into what is that phase velocity and group velocity. Phase velocity and group velocity ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ equations ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ. phase velocity and group velocity dispersion relation ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೌ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ phase velocity and group velocity. And velocity. So phase velocity, group velocity. This is represented with the VP. This is represented with group velocity VG. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ VP ಮತ್ತು VG ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ, ಯಾವುದಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದ ಐತಿ, ಬಟ್ ಏನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟು, ಇವನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಒಂದು ವೇವ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ವೇವ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಫೇಸ್ ಎರಡೂ ಇರ್ತಾವ. ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ look at this, can you see this diagram? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು
Once if you look at this, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಕೋತ ಇದು ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ವೇವ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತದ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್, ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ group velocity and phase velocities are given by group velocity and phase velocity is given by, so phase velocity is equal to Vp, phase velocity is equal to omega by divided by k. K is a wave vector, and omega, that is frequency, omega another frequency or angular velocity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, similarly and moreover note phase velocity can be written as Vp is equal to omega h ಕಟ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು k ಗೂ ಕೂಡ h ಕಟ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒಮೆಗಾ, h ಕಟ್ ಒಮೆಗಾ ಏನು ಕೊಡ್ತದ, ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ h ಕಟ್ k ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೊಮೆಂಟಮ್, that is defined as phase velocity. Then similarly group velocity hang define ಮಾಡೋರು, the second one is group velocity. So group velocity is given by, that is equal to Vg is equal to d omega by divided by dk, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, d divided by dk ka k into h cut ಮಾಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ omega into h cut ಮಾಡ್ರಿ. You can rewrite that as d divided by dp, rate of change of energy with respect to momentum that gives the group velocity, that the energy divided by momentum that gives phase velocity. These two are the important equations. Then similarly, so in case of non-relativistic and relativistic particle ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, so phase velocity has no physical significance. phase velocity ಏನು ಬಹಳ ಅಂತದೇನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, phase velocity ಮತ್ತು group velocity in case of in case of non-relativistic and relativistic motion, so that is given by non-relativistic case that one is first case. Okay, non-relativistic energy ಏನಿರ್ತದ, can anyone tell me quick, non-relativistic particle energy ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, p squared divided by 2m. non-relativistic I'm telling, relativistic ಒಳಗಡೆ ಮಾಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, non-relativistic ಮಾಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ relatively ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, means non-relativistic is a classical type, that is p squared by 2m. But then here I will write, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ relativistic ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So for relativistic case, okay, so ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. in case of relativistic motion, you can rewrite that one as, energy of that one relativistic case ಒಳಗಡೆ energy is equal to is mc square, Einstein relation. ಹೌದಿಲ್ಲ, Einstein relation. p is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ, so p is going to be momentum ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀನು, momentum ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ p ಅಂತ ಬರೀರಿ. h divided by lambda ಬರೀತೀವಿ, ಬಟ್ lambda ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ, p is equal to pc ಬರೀ. Can you calculate what is the, can you calculate Vg here, Vp calculate ಮಾಡಿ, Vp ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, energy divided by momentum, so that is going to be p square divided by 2m divided by p. P get cancel ಆಯ್ತು, ಬಂತೆ ನಮಗೆ just divided by 2m ಅಂತ ಬಂತು Vp. But Vg here, Vg ಅಂದ್ರೆ ಏನು, d divided by dp of energy, yes, can you tell me, so 2p divided by 2m ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ, 2p divided by 2m ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Vp and Vg, Vg ಮತ್ತು Vp ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನಾಗ್ತೈತಿ, Vg becomes, Vg is equal to 2 times what is this, p divided by 2m ಏನು ಹೇಳ್ತದ, Vp ಹೇಳ್ತೈತಿ, it is equal to Vp. so the non relativistic case ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. in this case that is Vp is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, Vp is equal to E divided by just P,
that is going to be PC divided by P. Then I am going to get P. What about VG? VG P the different, VG ಕೂಡ differentiate ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತದ? ಬರೀ C ನ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? Therefore, here actually VP is no, equal to VG ಆಗ್ತದೆ. That is relativistic case. This is non-relativistic case. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ non-dispersive medium, dispersive and non-dispersive ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. VP is equal to VG. This is called as non-dispersive medium. VP is equal to is less than or equal to ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು non-dispersive medium ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Dispersive medium ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So this VP is not equal to VG. We call this as dispersive medium. Dispersive. Then VP is equal to VG. And we treat that as non-dispersive. Non-dispersive. So light ಅನ್ನ non-dispersive ಕೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದೆರಡು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರೆದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, different other mathematics start ಆಗ್ತದೆ. Okay, here other relations regarding this group velocity and phase velocity. Relations between group velocity Vg, between Vg and Vp. Here Vg is given by Vg is equal to ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ, d omega by dk ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So here I can rewrite that one as ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, because omega can be written as k into ನೋಡ್ರಿ with relation Vp is equal to ಏನದ ನಮಗ omega by k ಅದು. Can I write this omega as omega is equal to Vp into k ಅಂತ ಬರೀಲಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Vg is equal to omega by dk ಒಳಗಡೆ d divided by dk of Vp into k ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡತ್ರನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, k ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ Vp ಅಷ್ಟು ಉಳಿದೈತಿ, ಪ್ಲಸ್ k ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Vp divided by dk ಬರ್ತದೆ. So that is the relation between Vg and Vp. And similarly, the same ನೋಡ್ರಿ, we got that one as Vg is equal to Vp plus dk times of dVp divided by dk ಬಂದದ ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? then we know that k is equal to ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ, 2pi divided by lambda ಅಂತ ಗೊತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡಿ. once if you differentiate this, dk is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, dk is equal to minus 2 times divided by lambda square into d lambda ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇನ್ನು lambda ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, because 1 by lambda ಅದು minus 1 by lambda square d lambda ಹಂಗೆ ಇದೆ. for Vg becomes Vg is equal to Vp plus k times ಹಂಗೆ ಬರಿ, k is equal to ಏನಂತ ಬರಿ, k is equal to 2 by lambda ಬರಿ, k is equal to 2 divided by lambda ಬರಿ into dVp divided by dk, that becomes minus 2 so now Vp ಮೇಲೆ ಅದ ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, dk ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ. so I'll rewrite that one as like this, that is dVp ಮೇಲೆ ಬರನು, dk ನ ಏನಂತ ಬರಲಿ minus 2pi divided by lambda square into d lambda ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು 2pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಈ lambda ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಉಳಿದ ಏನು Vg is equal to Vp, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀನಿ, lambda ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಈ lambda ಇಲ್ಲಿ ಬರೀನಿ, then ಇದು dVp divided by d lambda. So this is another one relation in terms of lambda. Then even in terms of p ದಾಗ ಬರೀಬಹುದು, that is Vg is equal to, that is Vp plus times of p into Vp divided by dP ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So this is in terms of momentum, in terms of wavelength, momentum, and in terms of position, wave vector, that is k. So these are the main important relations in case of group velocity and phase velocity. Moreover, so in case of non-dispersive medium ದಾಗ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ non-dispersive medium ಒಳಗಡೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, non-dispersive medium, for non-dispersive medium ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Vp is equal to Vg ಆಗುತ್ತೆ, that time dVp divided by d lambda is equal to ಏನಂತ ತಗೊಂಡು 0 ತಗೊಂಡು. This is applicable for non-dispersive medium. So all waves have the same velocity, ಎಲ್ಲ velocity same ಇರುತ್ತೆ. So
In case of dispersive medium, we can rewrite that as for dispersive medium. For dispersive medium, so VG ಮತ್ತು VP ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತೈತಿ. If VG is greater than VG is less than VP VP ಆಗಿತ್ತು ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು. ಏನು ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು dVP divided by d lambda is going to be positive. dVP divided by d lambda. dVP by d lambda ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ VG ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೈತಿ VP ಕಿಂತನೂ. ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಈ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? We call this dispersion as called as normal dispersion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Normal dispersive medium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is called as normal dispersive medium. Normal dispersive medium. ಆ ಕೇಸ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ VG is greater than VP ಇತ್ತು. It is greater than VP. VG greater than VP ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ? VG greater than VP ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ this dVP divided by d lambda should be negative. Therefore dVP divided by d lambda is negative ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ so we write that one as anomalous dispersion. We call this one as anomalous dispersion ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಗ ಈ ಒಮೆಗಾ in terms of k, for example omega square is equal to some ak square plus k ಅಂತಿತ್ತು. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಒಮೆಗಾ ಮತ್ತು ಕೆ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ VP VG ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಒಮೆಗಾ ಡಿ ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಗಿದೋದು ನಿಮಗೆ VG ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ VP ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದೇ this is what is all about exactly the background regarding quantum ಚಾಲು ಆಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಐತಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಈಗ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವೇವ್ ಅಂತ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇವ್ ಅದ್ರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಏನು ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತ ಬರೀ ಹೇಳಿದಿವಿ. ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ್ದೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ವೇವ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ. ವೇವ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬರೀ ಥಿಯರೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ತಗೋರಿ, ಪೆಂಡುಲಮ್ ಮೋಷನ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿ. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಐತಿ, ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಅದ, ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಅದ ಬಾಬ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೋರಿ, ಒಂದು ಬೌಲ್ ಆ ಬೌಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ ಬಾಬ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನೇಚರ್ ಬೇರೆ. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮೂಮೆಂಟಮ್, ಎನರ್ಜಿ, ದೆನ್ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸು ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೌಲ್ ತಗೋರಿ, ಈ ಬೌಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಲ್ ಏನು ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏನಾಗತ್ತ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಕತ್ತದ. ಇದಕ್ಕಿದ್ರ ನೇಚರ್ ಬೇರೆ, ಇದಕ್ಕಿದ್ರ ನೇಚರ್ ಬೇರೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಬಾಡಿಯನ್ನ ಇಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ. ನಾವೇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೌಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೆಂಗ ಮೇಲ ತಳಗ ಹಿಂಗ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ತೋರ್ಸತ್ತೆ, ವೇವ್ ಒಳಗಡೆನ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊತಾನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ತರ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನೇಚರ್ ಅದ, ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅದ, ಮೀನ್ಸ್ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅದ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋಷನ್, ಅವ್ರ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಲಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಗಲಿ, ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಅದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅದ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಗದ್ ಬಿಡ್ನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿತ್ತು ತಾನು ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ. ಹೌ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್, that is nothing but quantum mechanics. That can be explained by considering its nature as a wave. For tomorrow's class or evening class, I am going to define about a
ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮೊದಲ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ we are going to study in quantum mechanics, main quantum mechanics. Okay, so I will start that on this one in evening class.